Hello everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope you had a great day. Well, before we go to bed, I think it's important to see and revisit our goals, whether we are working on it. So, நம்மளோட சீரீஸ்ல நம்மளோட goal என்ன? To learn one new word each day and improvise our vocabulary. அப்போதான் செமையா communicate பண்ணலாம். In English. So today's new word which we have to learn before we go to bed is riveting. What is the meaning of riveting? Riveting is an adjective which can be used when you want to describe something which is very interesting. ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கதையோ இல்லை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களோட வார்த்தையில் உங்களோட சென்டென்ஸில் நீங்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். ரிவெட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ வென்ட் ஃபார் அ மூவி அண்ட் யூ சேயிங் அந்த மூவியோட ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது, சான்ஸே இல்லை சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சென்டென்ஸில் நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அந்த ஸ்டோரினா யூ கேன் சே த ஸ்டோரி விச் வாஸ் mentioned in that movie was a riveting one. It was a riveting story.